Hi and welcome to White Coat. I'm going to start today's episode by thanking the backbone of White Coat, you, the audience. Thank you for your overwhelming support and your wonderful interaction with White Coat. And as a continuation for our first campaign in White Coat about mental health and addiction problems, we will discuss today one of the most important topics that almost touches every single person at a certain point of life, which is anxiety disorders in kids and adults. And as usual, today's guest is one of the top-ranked physicians, Dr. Kedarnath challakere, will be our guest to talk about this topic. For interaction with White Coat, please like us and follow us and share our official page, which will be shown on the screen now. For any questions and concerns about today's topic, send in all your questions to our Facebook page that was on the screen, White Coat, or call the phone number that will be shown on the screen too now, and we will be happy and honored to answer all your questions. أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، بيسعدنا النهاردة إن احنا تكون حلقتنا معاكم عن واحد من أهم الموضوعات اللي almost بتمس كل شخص وبتمس كل بيت موجود في العالم، اللي هي أعراض القلق والتوتر العصبي، اللي هو المرضي اللي بيبقى زايد عن الحد. الحقيقة أنا أحب أبتدي قبل ما أبتدي أقول لكم موضوعي وضيفي النهاردة مين. بحب أبتدي إن أنا أشكر كل المشاهدين تفاعلهم الرائع، السبورت، التعضيد الغير طبيعي اللي كان موجود الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، وكل مراسلاتكم معانا، والحقيقة كانت مشاعركم طيبة جدا جدا، فبنشكركم عليها وبنتمنى ان انتوا تتواصلوا معانا دايما على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك اللي هي هتطلع دلوقتي على الشاشة. تبعتوا لنا كل أسئلتكم عن مش بس حلقة النهاردة، عن أي موضوع يهمكم ان انتوا تتكلموا فيه. الحقيقة موضوعنا النهاردة هو القلق والتوتر العصبي المرضي في الأطفال والكبار. يمكن ما بنبقاش ملاحظينه قوي، ولكن النهاردة هنشاور عليه ونقول لكم الأعراض إيه وطرق العلاج إيه. معنا النهاردة واحد من أفضل السايكاتريست الموجودين هنا، دكتور كيدرناث challakere، هيكلمنا على الموضوع. ويلا بينا نبتدي أول فقرات برنامجنا النهاردة. Today in Healthy Hem segment, we will talk about a very important topic for men, which is how to increase your testosterone level in a safe and natural way. So here is some tips. Number one, exercise and lift weights. Exercise is one of the most effective ways to prevent many lifestyle-related disease. Interestingly, it can also boost your testosterone. Resistant training, such as weightlifting, one of the best type exercise to boost your testosterone. Number two is to eat enough protein daily. What you eat has major impact on your testosterone as well as other hormonal levels in your body. Eating enough protein can help you to maintain healthy levels, and it help you to lose fat, which is also associated with your testosterone. Number three is to minimize the stress and subsequently minimize the cortisol level. Unusual elevation in cortisol hormone can quickly reduce your testosterone. Stress and high cortisol can increase the food intake and cause weight gain, as we discussed before, and it can lead to harmful body fat around your organs. In turn, the changes, it may negatively impact your testosterone. So try to relax and try to decrease your cortisol level. Number four tip is take vitamins and minerals and supplements. Specifically, zinc and vitamin B supplement will increase the sperm quality by 74%. The most recent 12-month study found that supplement with
around 3,000 units or international units of vitamin D3 per day increase your testosterone levels around 25%. Number 5 tips today, get plenty of rest and high quality sleep. Why? Because the ideal amount of sleep varies between person to another, but recent studies found out that 5 hours of sleep per night was linked to 15% reduction in your testosterone level. أعزائي المشاهدين من الرجال، مشاهدي برنامج وايت كوت، النهارده هنتكلم عن حاجة تهمكم كلكم، وهو إزاي أزود هرمون التستوستيرون أو هرمون الذكورة بطريقة آمنة وطبيعية من غير أي كيميكالز. وعلى فكرة احنا هنعمل حلقة في المستقبل على الناس اللي بتسيء استخدام الانابوليكس والاستيرويدز والتستوستيرون. ولكن في 5 طرق فعالة وآمنة وطبيعية تقدر تزود بيهم التستوستيرون. الحقيقة الحاجة الأولى إن أنت تكسرسايز، ومش هزهق كل حلقة إن أنا أقول إن احنا لازم نعمل من 10 ل 20 دقيقة كل يوم من التمرينات الخفيفة. ولكن لو أنت عايز تزود التستوستيرون بتاعك، كل الاكسرسايز أو التمارين اللي against resistance، اللي هي against اللي هو عكس إنه يبقى فيه مقاومة أثناء التمرين، زي كل السبرينجز اللي احنا بنشدها، دي بتساعد جدا جدا في ان انت تزود التستوستيرون. الحاجه الثانيه ان انت تاكل بروتين كفايه. لما تاكل بروتين كفايه ده هيساعد ان انت تعمل تستوستيرون اكتر في جسمك، وكمان هيساعدك ان انت تفقد كميات من الدهون اللي بتاثر على مستوى التستوستيرون بتاعك. الحاجه الثالثه المهمه جدا ان انت دايما قدر الامكان تقلل الستريس ليفل، وده موضوع حلقتنا النهارده، ازاي تتعامل مع القلق والتوتر العصبي وفي نفس الوقت تقلل ضغوطات الحياه عليك. والحقيقه المره الجايه هنوريكم تمرين مفيد جدا تقدروا تعملوه في البيت لمده 10 دقائق، اللي هو المديتيشن، وده هيساعدكم كتير جدا ان انتوا تقللوا الستريس وبالتالي تزودوا التستوستيرون. الحاجه الرابعه والمهمه جدا ان انتوا تاخدوا فيتامينز وسبلمنتس. والحقيقه احدث الدراسات العلميه بتقول انه لو انت اخذت حوالي 12 شهر من 3000 يونت من فيتامين دي كل يوم او فيتامين د، ده هيزود التستوستيرون ليفل بتاعك حوالي 25%. الحاجه الاخيره ان انت دايما تنام كويس. وناس كتير قوي مش بتستوعب الفكره دي، ولكن احدث الدراسات في هارفارد اثبتت انه 5 ساعات نوم بس للرجاله كل يوم بيأثر على مستوى التستوستيرون في جسمهم وبيقلله بنسبه 15%. In Healthy Hair segment today, we'll talk about avoiding being an anemic. Women are more susceptible to anemia than men due to many factors, and the most important factors is monthly period. And today we'll discuss some natural tips to increase your hemoglobin and to avoid being anemic. Number 1 tip is eat iron-rich food, like spinach, broccoli, pumpkin seeds, apricots, and green beans. Number 2 is increase your vitamin C intake. Vitamin C in a lot of food can increase the absorption of the iron in your body. Number 3 is increase the folic acid intake. Folic acid and vitamin B complex vitamin is required to make red blood cells, and folic acid deficiency will automatically lead to a low level of hemoglobin. Number 4 is, which is very important, avoid iron blockers. And iron blockers, for example, is coffee, tea, cola drinks, and wine and beer. Alcohols in general, it affects your hemoglobin level. Number 5, which is important, moderate to high intensity workout every day, highly recommended, because exercise will let your body produce more hemoglobin to meet the increasing demand for oxygen throughout the body. أعزائنا مشاهدات وايت كوت، النهارده أنا اخترت أتكلم على موضوع يهمكم كلكم، لأنه معظم الوقت الستات بتبقى liable أو عرضة أكتر لظهور الأنيميا أكتر من الرجالة، نتيجة عوامل كتير جدا، وأهمهم على الإطلاق هو الدورة الشهرية، لأنها بتفقد كمية من الدم وبالتالي بيخليها عرضة أكبر للأنيميا من الرجالة. فاخترت 5 خطوات تقدروا تعملوهم عشان تقللوا الحدوث بالإصابة بالأنيميا في الوقت ده. أهمهم على الإطلاق إن أنتوا تاكلوا كميات كويسة من الأكل الغني بمادة الحديد، لأنه الحديد مهم جدا
وبيدخل في عمليه تصنيع الهيموجلوبين في الدم بتاعك. اهم الاكلات اللي انا اخترتها لكم على سبيل المثال هو السبانخ والبروكلي واللب اللي موجود في البامكنز والابريكوتس والفول الاخضر، لانه الفول الاخضر مهم جدا في تصنيع الحديد وبالتالي تصنيع الهيموجلوبين. الخطوه الثانيه المهمه جدا ان انت لازم تاخدي فيتامين سي كفايه كل يوم، والفيتامين سي طبعا كلنا عارفين انه موجود في البرتقال وموجود في الليمون وموجود في الفراوله، لانه فيتامين سي بيساعد على زياده امتصاص الحديد في جسمك، وبالتالي بتستفيدي بنسبه اكبر من الحديد اللي موجود في جسمك. الحاجه الثالثه مهم جدا ان انت تاخدي ولو كبسولات حمض الفوليك، رخيصه جدا متوفره في الاسواق كلها، لانه حمض الفوليك وفيتامين ب المركب بيساعد على امتصاص الحديد في جسمك، وبالتالي بيساعد على زياده نسبه الهيموجلوبين وبيخليكي تتجنبي الانيميا. رقم 4 ودي المهمه جدا، من العادات الغذائيه السيئه اللي احنا بنسميها الايرون بلوكرز او مضادات الحديد اللي في جسمنا اللي بنشربها واحنا مش واخدين بالنا. اشهرها على الاطلاق هو القهوه والشاي. تجنبوا شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية بالذات السودا منها والكحوليات، لأنه الحاجات دي بتمنع امتصاص الحديد في جسمك تماما، وبتقلل امتصاصك للحديد، وبالتالي بتقلل نسبة الهيموجلوبين في جسمك وبتخليكي عرضة أكبر للأنيميا. النقطة الخامسة والمهمة جدا واللي مش هزهق برضو إن أنا أقولها كل حلقة لحضراتكم هو التمرينات الرياضية. كل يوم تمرينات رياضية متوسطة، مش لازم تبقى عنيفة جدا، ممكن تبقى سهلة وبسيطة لمدة من 10 دقايق ل 20 دقيقة، هتساعدك لأنه جسمك في الوقت ده هيتطلب أكسجين زيادة، وبالتالي جسمك هيرياكت للموضوع ده إنه يصنع هيموجلوبين زيادة، وبالتالي أنت بتساعدي نفسك عن طريق التمرينات الخفيفة كل يوم إن أنت تزودي نسبة تصنيع الهيموجلوبين في جسمك وتبقي أقل عرضة للأنيميا. Today in Healthy Kids, I discussed in details in the previous episode some of the tips of how to deal with the stubborn kids. And today we will continue with those tips. And they are, as we discussed before, today's tips will be only 3 tips. Number 1 tip is teach by example, which is very simple. Being a role model because of your kids are observing you all the time. And for example, your kid you might find your kid saying no a lot, so you should ask yourself in the beginning if you say no a lot because your kids are observing you most of the time. Number 2 tips, which is negotiate. Negotiation do not necessarily means that you give your kids what they want or apply their demands. It's all about being considerate and practical. For example, if your child may not willing to go to bed at the set hour that you wanted, rather than insisting on that, and try to negotiate the bedtime that suits both of you. Number 3 tips is reinforce positive behavior, which is very, very important to reinforce your kids' positive behavior to decrease their stubbornness. أعزائي المشاهدين، احنا ناقشنا الحلقة اللي فاتت خطوات ازاي تتعامل مع طفلك العنيد، وقلنا حاجات كتيرة منها أهمهم ان انت لازم تسمع لهم في الأول، تبقى willing ان انت تسمع لهم في الأول. الحاجة التانية ان انت تحتفظ بهدوء قدر الإمكان أثناء المناقشة معاهم. الحاجة التالتة ان انت ما تجبرهمش على حاجة، بالعكس حاول تعود نفسك ان انت تحترم رغباتهم وتديهم اوبشنز، مش دايما المناقشة هتبقى في اتجاه واحد. الحقيقة النهاردة أنا اخترت 3 خطوات كمان هيساعدونا على التعامل مع أطفالنا العنيدة جدا. أهمهم على الإطلاق إن إحنا لازم نعلمهم بمثال، إن أنا أبقى مثال حي لابني، زي ما بنسميها أبقى القدوة بالنسبة لهم. وهدي لحضراتكم مثال، لو أطفالنا بالذات العندي منهم دايما بيقولوا كلمة لا على كل حاجة وأي حاجة، على أكل، على شرب، على لعب، على نوم، على كل حاجة. وبالتالي قبل ما تحاول تعدل ده فيهم، حضرتك اسأل نفسك انت بتقول لا كتير قدامه ولا لا، لانه دايما الطفل بيلاحظك معظم الوقت وبيقلدك على فكرة. فحاول قدر الامكان ان انت تبتدي بنفسك قبل ما تحاول ان انت تغير طفلك. النقطة الثانية المهمة جدا، فن التفاوض.
على الوالدين تعلم فن التفاوض. بلاش كل حاجة تبقى رايحة في طريق واحد زي ما أنا قلت، ولكن ممكن نتفاوض على حاجات. بمعنى إن أنت مثلا لو عايز تحاول تنيم طفلك حوالي مثلا الساعة 9:30 نقول، فأنت هتقول له لازم تدخل السرير الساعة 9، هو الولد عايز يقعد شوية للساعة 10، فسامها وممكن نوصل لنقطة في النص ما بيننا احنا الاثنين اللي انت كنت هتبقى حاططها من الأول في دماغك. مش معنى التفاوض ان انت تديله كل اللي هو عايزه، ولكن تبقى عملي وتكونسيدر طلبات طفلك وتحطها في دماغك وتحاول دايما توصل لنقطة في النص. النقطة الثالثة المهمة جدا في الموضوع ده ان انت دايما تشجع السلوك الكويس لابنك. مش بس ان انت تعاقبه طول الوقت على السلوك السيء، ولكن تحاول تشجع السلوك الكويس ده، لانه تشجيعك للسلوك الكويس ده هيساعد ان هو يقلل نسبة العند عند طفلك. هنروح دلوقتي لفقرتنا الأساسية في البرنامج اللي هو التوتر والقلق المرضي. هيبقى معانا ضيفنا، هنستنى أسئلتكم، هنحاول نجاوب على كل أسئلتكم اللي هتجيلنا على الفيسبوك أثناء الفقرة دي، وهنحاول نجاوب على أسئلتكم. يا ريت تتصلوا بينا على الأرقام الموجودة على الشاشة، وأي حد عنده سؤال أو استفسار يتصل بينا وهنجاوبه له. Product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
name is Dr. Challakere. I'm a board-certified psychiatrist in California. I run the General Psychiatry Residency Training Program at Arrowhead Regional Medical Center. A little bit about my background. I am originally from India. I graduated from medical school from the University of Oklahoma. I did a transitional year with surgical and ENT background at Louisiana State University, and then switched to psychiatry and completed my psychiatry training at University of California, San Diego. I have been board certified in psychiatry since 1994 and hold a lifetime certification. I have been on faculty at a number of institutions, including Loma Linda University, Stanford University, and the University of New Mexico. I have been involved in working with anxiety disorders for almost my entire career. My goal is to help train physicians who can assist people in managing their emotions, to help them, help their patients to lead more fulfilling lives, and to have the people control their emotions and harness their emotions, as opposed to letting the emotions control them and disabling their lives. I believe that by harnessing emotions, people can create value in their lives. And so our vision is to help people to use specific techniques and technologies to help them harness their emotions and create more value in their lives. So what have I done to create value in people's lives? I have started a number of training programs. I started the training program at University of New Mexico in the year 2001 to train geriatric psychiatrists. I helped Stanford University obtain re-accreditation for its geriatric psychiatry fellowship program in 2005. I helped Arrowhead Regional Medical Center most recently in 2017 to obtain initial accreditation by the Graduate Medical Education Council for general psychiatry training for their trainees. When I'm not busy at work, I enjoy other diversions, including playing tennis. I'm a target shooter. I also enjoy traveling and hiking. And of course, socializing with friends. I believe that having a good family and social network is also very critical, not only to mental health, but it's also a lot of fun. The next time you hear from me, I will be speaking about anxiety disorders. Anxiety disorders, the way I visualize them, are an emotion that is created by the alarm system of the human brain. It's a very useful system that can never be shut off, and you don't want it to be shut off. However, when the alarm system is overactive, it can lead to excessive anxiety that can interfere with your life. So I will be speaking about the techniques that we use in order to turn the alarm system to its proper volume so it does not interfere with your lives. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية. زي ما انا قلت في اول البرنامج ان احنا النهارده هنتكلم على التوتر والقلق المرضي عند الكبار والاطفال. الحقيقه ضيفنا النهارده زي ما انا قلت واحد من اهم السايكاتريست الموجودين هنا، دكتور كيدرناث شالكري. والنهارده هو هيكلمنا عن الموضوع اللي احنا قلنا عليه. الرقم موجود دلوقتي على الشاشه، جهزوا كل اسئلتكم، يا اما تكلمونا على الرقم ده يا اما تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك وهنجاوب اسئلتكم اثناء الحلقه. What a wonderful biography, and it's an honor and pleasure to have one of the best psychiatrists in California here, Dr. Kedarnath Shalkari, today. It's a pleasure and honor to have you, Dr. Kedar. Pleasure to be here as well. And my co-host, Dr. Simon Karmakar, pleasure having you again. Thank you so much. You know, it's a very interesting topic. I was running late to come to the studio. My anxiety level was sky high, and now we're going to figure out what the solutions are to alleviate from having such high levels of anxiety. So today we have one of the patients already here. We'll talk about him. Dr. Shalkari, in the beginning, it's normal to worry in normal circumstances and during stressful times. And people get anxious during stressful times. So what's normal and what is an anxiety disorders in the beginning? Okay.
So let's take a look at the PowerPoint that I'm going to be referring to often. So when we look at anxiety disorders, the first question that comes up, of course, is what exactly is anxiety? And anxiety, it turns out, is one of the 7 primary emotions that all people have across various different cultures. These emotions, these 7 primary emotions are acceptance, which is everything is going okay and there's nothing to worry about. You also have happiness. You can have sadness or be depressed. Another emotion is surprise. Yet another emotion is called disgust. This is when you don't like something. Anger is one of those emotions, but the one that we're talking about today is anxiety, and it's also fear. Okay. And if you notice, with anxiety, when we look at mental illnesses, we talk about looking at the brain, and whenever you have a brain that interacts with the environment, you have what we call ambient stress. This is stress or stuff that happens outside of your We have it on the screen now. Yeah, I'm just trying to get the right slide up there. Okay. So basically you have a brain, you have stress that comes at you. If too much stress hits your brain all at the same time, then your brain can get injured. Okay. So to protect that, the brain creates filters to keep the stress from coming in all at once. Part of the filter is based on your biology and your genes. Okay. Part of it is based on what we call coping skills. Okay. And those coping skills are techniques that you use to handle stress. For example, if you see a dog and you say, oh my God, that's a dog that's going to eat me, that lets more stress in than if you say, oh, it's a little chihuahua or a poodle and it's not going to hurt me. Right. That's an example of a coping skills filter. Another thing that helps is your lifestyle. Things like, do you exercise regularly? Do you eat right? Do you get enough sleep? Do you have a spiritual system that helps you manage the stress? Those all come under coping skills. So if you have a filter where the biology is weak, then you have to use a biological approach to make that filter stronger. Okay. If you have a lifestyle that lets more stress in, then you have to take or learn techniques that help you to make that part of the filter stronger so the stress doesn't affect you quite so much. Which is coping skills. These are coping skills. Right. Now, if we go back to the PowerPoint, where the biological factors are stronger? yeah, actually, so let's go to this PowerPoint. Okay. So you notice the stress coming at you. That's the 3 large arrows on your left. The filter, you notice that the coping skills are of a certain size, but the biological side is much smaller. Right. When that happens, a lot of stress can get through. To prevent that, you try to make the biological part stronger and more robust so that less stress comes through. If we go to the previous slide, we can take a look at what happens with a situation where your biology is normal, but your coping skills are not quite as good. Okay. So this is where you work with a therapist who can help you fortify those coping skills. You might also work with other people to help you change your lifestyle. You might want to work with a spiritual counselor to help enhance your spirituality. So this way, you're not going to be as overwhelmed by the stress, and the stress that gets through is smaller. Wonderful. السؤال الأولاني اللي أنا سألته لدكتور شالكري النهارده إيه هي طبيعة التوتر والقلق المرضي وإيه الفرق بينه وبين جست القلق الطبيعي اللي بيبقى موجود عند كل الناس؟ فهو الحقيقة قال لي إنه القلق والتوتر بشكل عام، القلق هو واحد من 7 مشاعر إنسانية بتيجي للإنسان. زي عشان نناقش إيه هي فكرة القلق، فلازم نبقى فاهمين إن واحد من 7 مشاعر إنسانية طبيعية جدا وبيتحول لشكل مرضي لو زاد عن الشكل الطبيعي. ال7 مشاعر الإنسانية اللي هو ناقشها النهارده اللي هو فكرة قبول بحاجة معينة زي السلايد اللي هتبقى موجودة قدامنا، والمشاعر الإنسانية التانية اللي هي السعادة، الثالثة الحزن، الرابعة المفاجآت اللي بتحصل،
الخمسة اللي هو أنت تبقى زي ما بنسميها قرفان من حاجة معينة. الستة اللي هي الغضب. السبعة اللي هي الخوف والقلق. والحقيقة دكتور شالكري شرح لنا فكرة الفلتر اللي موجود في المخ في الوقت ده. فهو في السلايد الأولى اللي هو بينها لنا قال إنه ده الطبيعي لما الأسهم اللي موجودة على الشمال ده دي ضغوطات الحياة والستريس اللي موجود في الوقت ده، وجسمنا بيتعامل عن طريق فلترين مهمين جدا. الفلتر الأولاني اللي هو الفلتر الجسدي أو البدني، إن إحنا مثلا لو إحنا تحت ستريس تبتدي ضربات قلبنا تزيد، نبتدي نحس إن إحنا خايفين، الناس بتوصل لحد قرح المعدة. الجزء الثاني اللي هو السكيلز بتاعتك أو مهاراتك إن أنت تتعامل مع القلق والتوتر ده. لو رحنا شفنا السلايدز اللي وراها وهو وضح لنا في النقطة دي إنه مهاراتك لما بتقل تماما في التعامل مع التوتر ده، والمهارات دي من الحاجات اللي بتتنمى بشكل عام، وممكن ننميها عن سايكولوجيست سايكايتريست وانت تتعلمها بمرور الوقت. لما الكوبينج سكيلز بتاعتنا دي بتقل او بتبقى رفيعة زي ما احنا شايفين على اليمين، اي نسبة ستريس بتطلع مكبرة جدا الناحية التانية، لانه مهاراتك في التعامل مع القلق بتبقى قليلة جدا. السلايد اللي وراها لما يبقى جسدك مثلا في مرض معين وانت تحت ستريس كبير، بيبقى الفلتر الجسدي ده قليل جدا او رفيع جدا فما احنا شايفين. فحتى لو الكوبينج سكيلز بتاعتك كويسة جدا ولكن انت مش عارف تتعامل ده وتطلعه بشكل مظبوط، هيبتدي يعمل ستريس كبير جدا وكمية الأسهم اللي احنا شايفينها على اليمين. So, Dr. Kedarnath, when we started our presentation, you talked about the 7 primary emotions that are exhibited by the human condition. The last one was fear and anxiety, but interestingly, there was also happiness, sadness, disgust, and anger. When we experience these emotions, are there any physiological or chemical changes that go on in the brain? So let's take a look at actually the slides of some of what happens in the brain. Okay. So if we go to the brain where there's just a picture of the brain with nothing on it, this is what we call a mid-sagittal section. This is where if you cut the brain exactly down the middle from the top, you see what the brain looks like. So if we go to the next slide, which shows you, this is the area that's known as the reward complex of the brain. Okay. You see that small area, if you go to the bridge of your nose and you go back about 1 centimeter, it's an area called the ventral striatum. Whenever you experience pleasure or experience reward, this area is activated. Okay. So if we go to the next slide... So is this a Pavlovian response? It can be. It can be. If we go to the next slide where we show this area, you notice that there's an arrow that goes to the reward system. And it starts in the middle part of the brain, an area we call the ventral tegmental area. It spits, the nerves from there spit a chemical called dopamine into the reward complex. Mm-hmm. And when you get dopamine, it makes the reward center light up. We went through that area like in our episodes in addiction, like for 3 episodes before. Yes, and this is a very important area in the addictions treatment programs. Right. If we go to the next slide, however, you notice that right below the ventral striatum, there's another little dot that a second branch of the big reward, black dot. Yes, the big dot. So you notice that the branch that lights up the reward system also lights up the alarm system of the brain. That's called the amygdala. That's the part that can never be turned off. This is the part that alerts you and tells you that there's something out there. Pay attention to it. Now, you wonder why we might be rewarded when the alarm system goes off. This has survival value. And the survival value is that, let's say you're in a glade of beautiful flowers. And all of a sudden, out of the corner, there's a shadow that jumps out at you. Maybe it's a tiger. And then you and your friends escape and survive. The rewarding of that experience bookmarks that information so that the next time you go to that glade, you are more alert and aware of possible danger. Right. So this is why anxiety can get rewarded. Now, if we go to the next slide, and I'm waiting, yes. So
what's the positive benefit of having anxiety or fear? And that is that it activates another part of the system that's a little further down in the brain. This is the dominance or anger system. It's based on a chemical called norepinephrine. So it gives you the energy and the wherewithal to take care of the danger. So if the tiger scares you, you're going to do something about it. You might end up deciding to run away, or you might decide to turn around and fight. So that's the positive value of having an anxiety or a fear response. It helps survival. Okay. The downside of it is that it can interfere with your life. Right. Especially if you can't do anything about the anger, and if we go to the next slide, we can see that it can cause a great deal of symptoms, including depression, headaches, causing you to feel nervous and have an upset stomach all the time. Before the symptoms, I'll just translate all the other slides. سؤال دكتور سايمون لدكتور شالكري كان عن ايه هي التغيرات لو انت بتقول انه في سبع مظاهر للتعبير عن المشاعر في المخ، ايه هي التغيرات اللي بتحصل في المخ في الوقت ده؟ فالحقيقه هو ابتدى باول سلايد للمخ بشكل عام، وقال انه زي الفقرات اللي اتكلمنا الفتره اللي فاتت عليها، اللي هو البرين ريورد سيستم او سيستم المكافاه اللي اتكلمنا عليه بفكره الادمان، ان انت لما بتبقى على ماده معينه وتحس ان انت عندك مشاعر كويسه تفضل تبتدي تستخدم الماده دي وتسيء استخدامها، زي الاوبيتس اللي احنا اتكلمنا عليه وزي الكحول وكل انواع الادمان اللي احنا اتكلمنا عليه. السلايد اللي وراها الحقيقه فكره انه المشاعر الخوف والغضب اللي موجوده جوه الانسان وزائد انه مشاعر القلق كمان. التغير الكيميائي اللي كان موجود في الريورد سيستم ده بيبقى عن طريق ماده كيميائيه اسمها الدوبامين بتبقى موجوده في المخ. المشاعر القلق والاضطراب بيبقى راجع لزياده سيستم موجود معين في المخ او ماده كيميائيه اللي هي النور ابنفرين، ودي لما جسمنا بيبتدي يفرزها وتفرز في المخ بنبتدي نحس بمشاعر القلق او بمشاعر الخوف احيانا او بمشاعر الغضب احيانا اخرى، ان احنا عايزين نعبر عن مشاعرنا دي. فاذا كل المشاعر دي اول نقطه هنتفق عليها النهارده، حتى القلق حتى الغضب حتى الخوف، دي نتيجه تغيرات كيميائيه موجوده في مخنا وبتحصل في مناطق مختلفه من المخ. Let me just ask about a question. In slide 10, when you introduce us to the alarm and the reward system, you mentioned the amygdala. Now, if I'm such a high state of anxiety, I'm shaking, I'm profusely sweating, at that point, or when I'm calm, what is the state of the amygdala? Is it firing, enlightened, or is it smaller? I mean, what's physically going on? Okay, so what happened? The question and other meaning, is there any structural changes in the brain during those anxiety attacks? Yeah, so it's more of a functional change, and by that what I mean is that when you're asleep, the amygdala is at a low state, it's alert, but it's not really that active. Mm-hmm. When you're on a very high-strung, high-fear state, it's extremely active. When you're awake but relaxed, then the amygdala is at an intermediate state. So it's like turning up the temperature when it gets to a very highly alarmed state. When it's at a low state, the temperature is low and everything is calm. The problem in a lot of anxiety disorders is that the temperature is set a little too high. Okay. So you might be comfortable, let's say 72 degrees, but in an anxious person, the temperature might be set at 78 degrees. And so it's a little too hot. So that's part of the problem in anxiety disorders, is teaching people how to cool the temperature or the amygdala down to a normal state. سؤال دكتور سايمون لدكتور شالكري كان إذا التغيرات دي بتبقى كيميائية بس ولا تغيرات في تركيبة المخ كمان؟ احنا اتعلمنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت حلقات الإدمان بشكل عام بيحصل تغيرات في تركيبة المخ نفسها، مش بس في المواد الكيميائية أو الناقلات الكيميائية اللي موجودة في المخ. النهاردة دكتور شالكري علمنا إنه مع الانكزايتي اللي موجودة دي بيحصل تغيرات في المواد الناقلة الكيميائية بس دون حدوث تغيرات في التركيبة الأساسية للمخ. Dr. Shalkri, people sometimes cannot pinpoint
to the symptoms of their anxiety. They cannot pinpoint something specific. So can you walk us through, like, what is the general symptoms or physical or psychological symptoms for general anxiety disorders? Sure. For the general symptoms of anxiety are that you might feel your heart rate speeding up a little bit. This is your body telling you you might want to run or you might want to fight whatever it is that's scaring you. You will also find that you start getting stomach symptoms. And those are because when you're running away from something, it's less important for you to digest food and more important for you to use the muscles to run away. You might start sweating because the body is assuming that you're going to run away or fight. And when you do that, you don't want it to be overheating, so you start sweating. You also will start shaking a little bit because the idea is to get blood and energy to the large muscles, like the muscles in your thigh, that help you either escape or kick the object away, rather than fine motor coordination. So you might find when you try to do delicate things like drawing, for example, you're not going to be able to do it because you're shaking. So these are some of the major sets of symptoms. The heart racing, you're breathing more rapidly and more shallowly to get more oxygen into your system. Your gut is shutting down, so you might have stomach upset or stomach ache. You also might end up having shaking. If the muscles are constantly revved up and they're trying to stay alert and ready to go, you might end up with muscle aches and pains. So anxious people will come in with their leg hurting or with pain in their shoulders, pain in their neck, sometimes back pain, because your body's trying to stabilize the spine to act. Okay. سؤالي لدكتور شلقي، ايه هي الاعراض اللي بتظهر في التوتر او القلق المرضي اللي بيحصل لنا؟ التوتر الطبيعي يوجوالي بتحس ان انت شويه قلقان، شويه بتعرق زياده عن الطبيعي، ولكن الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر او التوتر المرضي له اعراض قال انه بتظهر في صور كتيره جدا. اهمها على الاطلاق ان انت دايما في ناس تيجي تقول انا دايما طول الوقت قلبي بحس انه بيدق ازيد من الطبيعي. ناس تانية بتيجي تقول ان انا عندي وجع في كل جسمي وعضلاتي كلها وجعاني وجسمي كله وجعني، وده بيبقى اكشلي نتيجة التوتر اللي موجود ده بيزود التون بتاع العضلات نفسها او بيزود الكونتراكشن او حجم انقباض العضلات اللي موجود في الجسم، فبيزود الماسل تون اللي موجود في الجسم وبالتالي بيحسوا بالالام دي. نقطة ثالثة مهمة، قال انه بعض الناس بتيجي نتيجة الضغط والتوتر العصبي الشديد ده بقرح موجودة في المعدة أحيانا، فممكن توصل للدرجة دي. بتلاقي الناس بتشتكي من أعراض كتيرة جدا أحيانا ملهاش أي علاقة ببعضها، ولكن كل ده بيبقى نتيجة الضغط والتوتر والقلق اللي موجود عند الناس. So when, as an individual who's experiencing anxiety, let's say it's a normal anxiety if I'm running late to work, or I get a phone call and my child is in the nurse's office because he fell off or she fell off a swing set. At what point do I know that I'm just experiencing general life anxiety, or do I need to go see a specialist because I may be experiencing an anxiety disorder? Okay. Very good question. One of the things about anxiety is that it's necessary in life. You know, these are the mechanisms that help you to deal with what's going on in your life and take care of what's going on in your life. The time that becomes necessary to go see a doctor or to get special help is when the anxiety starts taking over your life and starts affecting other areas of your life. Okay. Like your job, like your relationships with other people, or if it starts causing chronic symptoms like headaches or neck pain, or other symptoms like starts making your ulcers worse by excessive worrying. It may also start making other symptoms in your body worse, like maybe your sugars go out of control if you have diabetes. When all these things starts happening and nothing else is changing, then it may be a sign that you want to go see your doctor and get professional help for treating the anxiety and letting you be in control of the anxiety rather than letting the anxiety be in control of your life. That was a great question. الحقيقة
دكتور سايمون سأل سؤال مهم جدا، امتى اعرف انه الاعراض اللي عندي دي هي فعلا اعراض توتر عالي طبيعي كل الناس بتمر بيه في حياتها نتيجة الضغوط، ولا احنا وصلنا لمرحلة التوتر والقلق المرضي اللي انا كنت بتكلم عليه؟ هي دكتور شالكري جاوب إجابة حلوة جدا، قال إنه لما تبتدي الأعراض دي هي اللي تتحكم في حياتك اليومية وتخليك مثلا مش قادر تروح الشغل، أو بتنترفير بتتدخل في كل حياتك اليومية بشكل عام، بتخليك مش قادر تروح الشغل، مش قادر تركز مع أولادك، مش قادر تركز في ماليات حياتك، هنا بتبقى المشكلة. نقطة تانية كمان مهمة جدا، إنه لما بتتدخل في حياتك الصحية وبتخلي الحاجات تروح للأسوأ بشكل عام. فلو انت مثلا عندك قرحة في المعدة وبقت زيادة جدا، وما انت بقت بتقاوم فكرة العلاج بشكل عام، القرحة بقت مش قابلة للعلاج بشكل عام، فانت هنا لازم تشوف أخصائي في الموضوع ده. ابتدى يأثر فعلا على قلبك وابتديت تحس بآلام في منطقة صدرك، لازم تشوف أخصائي للموضوع ده. يعني بشكل عام لما تتداخل مع كل أمور حياتك ما تبقاش قادر تعيش بشكل طبيعي لا على المستوى النفسي ولا على المستوى الجسدي، هنا لازم تشوف دكتور. The question, Dr. Shalkri, is why people or who's getting the generalized anxiety disorders? What are the risk factors that people get generalized anxiety disorders according to those risk factors or reasons? Okay. So based on a number of studies, it looks like there are some risk factors which include genetics. The anxiety disorders generally tend to run in families. If we can go to slide number 16, in panic disorder, there seems to be some evidence for these disorders running in the families. In generalized anxiety disorders, they're looking at two separate sets of genes called the serotonin transporter or SERT genes, and they're looking at monoamine oxidase A enzyme, and we're looking for what are called variable regional repeats. These are sequences in your DNA that repeat over and over again, and the thinking is that in some of the anxiety disorders that there are more repeats than normal. Also in obsessive compulsive disorder, they're looking at a complex called the protein tyrosine phosphokinase region of the genes. There's some evidence that certain phobias, especially social phobia, may have some familial traits and maybe genetic. Post-traumatic stress disorder, we're looking at serotonin transporter genes as a possible area of malfunction. It turns out that some people may be more predisposed to get post-traumatic stress disorder than the average person. And almost how many people are affected, like statistics-wise? So statistically, if we look at the incidence of anxiety disorders, looking at the National Institutes of Mental Health of the United States, they say that the lifetime prevalence is about 28%. If you look at other studies, they vary from 16% to 33%. So somewhere between 1 out of 6 people and 1 out of 3 people have anxiety disorders in their whole life. If we look at what happens just in any one given year, the data say that roughly 18% of people have anxiety disorders during the course of any one given year. Okay. Again, that the variation there is 10 to 18% based on which study you look at. الحقيقة كان سؤالي لدكتور شالكري عن ايه هي الاحصائيات اللي موجوده والمتاحه حاليا عشان التوتر والقلق المرضي، والحقيقه هو قال انه 28% تقريبا لو احنا جبنا معدلات للحياه بشكل عام، 28% من الناس ده في المتوسط بتقل لحد 16 وبتوصل لحد 33 احيانا. وعلى مستوى سنه لو جينا اخذنا الاحصائيات زي ما باين هيبان على السلايد قدامنا، انه لو جينا اخذنا احصائيات على مدار سنه تقريبا 18% من الناس، يعني تقريبا 1 من كل 5 بيعاني من القلق والتوتر المرضي ده. كمان قال انه في نقطه كويسه جدا، انه في جينات بتبقى مسؤوله على كل انواع التوتر والقلق المرضي اللي موجود، والفوبيا زي ما احنا بنقول، او التوتر والقلق المرضي العام، او الوسواس القهري، او مرحله الصدمه ما بعد، انه مرحله ما بعد الصدمه بشكل عام. احيانا لما الناس بيحصل لها حوادث قاسيه جدا في حياتهم بيمروا بمرحله ضغط اللي هو ما بعد الصدمه، ده بيبقى كل ده مسؤول عنه جينات معينه في الجسم.
يبقى الاسباب للتوتر والقلق المرضي بشكل عام على حسب الاحصائيات almost 1 من كل 6 او 1 من كل 5 على مدار الحياه كله بيحصل له توتر وقلق عام عن نقطه معينه في حياته. كمان انه قال ان هي جزء منها جيني ووراثي بيبقى في العائلات، وكل انواع القلق بشكل عام اللي هنستعرضها الجايه ليها جينات مسؤوله عن الكلام ده. So the So, causes. Dr. Kedar, I have a question for you. We've been discussing types of anxieties, a variety of anxieties, and it seems like there's, like you mentioned, a dog chasing you. That creates anxiety. And also, if I'm in a hospital setting and my spouse is in the kind of end stage, that is also going to create an anxiety. Now, as an expert, do you look at those anxieties differently, and do you treat them differently? What are your thoughts on that? So in an acute setting, what we will do is we'll provide you with what we call supportive therapy. And that includes letting you talk about things, get it off your chest to make the stressor seem smaller. The second thing we do is we use scientific basis to provide you with the reassurance. We might say, you know, your wife is having a serious illness, but she's not suffering, she's not in pain, and that is a legitimate reassurance. The other thing we do is we help people to provide with directed plan of action to help you deal with the acute crisis. Now, on a long-term basis, the approach is a little bit different. And on a long-term basis, actually, these can create what we call anxiety disorders. And how we separate an anxiety disorder, if we can go to slide number 22, is, you know, we have a set of disorders that include panic disorder, that include generalized anxiety disorder, that include specific phobias, that include obsessive-compulsive disorder, and post-traumatic stress disorders. Now, we can go over each of these in detail. If we go to the next slide, slide number 23. I'll just translate very quick. الحقيقة كان سؤال دكتور سايمون ايه هي الانواع المختلفة من التوتر والقلق المرضي اللي موجود عندنا كلنا بشكل عام. دكتور شالكري قالوا انه في 5 انواع منها. الفوبيا بشكل عام ان انت تخاف من حاجة معينة. الوسواس القهري اللي هو انت بتعمل الحاجة كذا مرة عشان تتأكد انها اتعملت، زي ان انت دايما تحس ان انت ناسي مفتاح الشقة او سبت المفتاح في الباب فترجع تشوفه كذا مرة، او ان انت ما عدتش الفلوس صح فتعد الفلوس كتير جدا عشان توصل للمرحلة دي. زي ما انا قلت الفوبيا من حاجات عامة. في القلق العام والتوتر العام المرضي اللي هو كتير جدا بيصيب كتير جدا من السيدات اللي هي طول الوقت قلقانة بس مش عارفة من ايه، بيعدي اكتر من 6 شهور عادة في مدته. مرحلة التوتر والقلق ما بعد أي صدمة عنيفة بتحصل بشكل عام، زي عملت حادثة بتفضل متوتر وقلقان بعدها لفترة طويلة جدا. دايما حالات الاغتصاب بنشوف بنات كتير جدا بعدها بتعاني من التوتر ده بشكل عام. فدي كانت الأنواع والأشكال المختلفة من التوتر. Before we go in details about those, how would I realize the early signs and symptoms of anxiety disorders in kids, in my kid at school or? Okay. So in children, anxiety disorders show up in a little different manner than with adults. Okay. Children are less able to express themselves, and as a result, you'll see some behaviors, including general increase in fidgetiness. They might not be able to concentrate. Alternatively, they can also become much more Active, hyper, or they might also withdraw in certain situations. Okay. They might start having sleep problems. Now, when you notice your child is having sleep terrors or start having nightmares at night, that's a sign that you want to go see specialist help. You might notice that their school performance actually decreases. Normally, they might make A's and B's, and now suddenly they're bringing home C's and D's. So these are some signs and symptoms to watch for. Also, if they start complaining of some aches and pains that may be normal, but one of the things that we often worry about is if young kids complain about back pain, because they don't have a conception of a back as much as they do of a foot or an arm. So if they start complaining of back pain, that's a sign that you really want to go get medical help quickly. سؤال كان مهم جدا. انه انا على مستوى الكبار بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم.
أنا كان سؤالي لدكتور شلقي، طب عن أطفالنا إزاي أبتدي ألاحظ العلامات الأولية والبدري جدا إن أنا ألاحظها على أطفالي إن هم ابتدوا يعانوا من المرض ده؟ الإجابة كانت رائعة جدا، قال لما هم يبتدوا يبقوا أكتف زيادة عن الحد، بيتحركوا كتير، أو علامات انطوائية تامة ومش بيشاركوا في أي أنشطة. حاجة تانية مهمة، قدرتهم على التركيز بتقل تماما، أدائهم في المدرسة بيقل، بعد ما كانوا بيجيبوا درجات كويسة بدأوا يجيبوا درجات وحشة. من العلامات المهمة جدا اللي بنلاحظها وجع البطن اللي بيحصل الصبح وقت المدرسة، وإن أنا مش عايز أروح والكلام ده. نقطة مهمة جدا، قال إنه الأحلام أو الكوابيس اللي بتيجي وبتبقى جامدة جدا بالليل، لو ابنك بيصحى كل يوم منزعج جدا من كوابيس، دي ممكن تبقى علامة من علامات المرض المهم ده. نقطة مهمة جدا ذكرها دكتور شلقي، قال إنه الطفل في الوقت ده مفهومه عن ظهره وألم ظهره مش بيبقى زي الكبار، فلو ابتدى يشتكي بوجع في ظهره تحديدا، فالطفل ما عندوش المفهوم بتاع وجع الظهر، انما اكتر مثلا ايديا رجلي الحاجات دي. ولكن لما يبتدي وجع ظهره لفترات طويله جدا، دي بتبقى علامه مهمه جدا ان انت ممكن تبتدي تسال نصيحه طبيه او تروح تشوف المختص. هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نشوف حضراتكم. ابعت لنا كل اسئلتكم سواء على صفحتنا على الفيسبوك او على الرقم الموجود قدامكم على الشاشه. Product is the brain shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the brain honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين مره تانية في الفقره دي من البرنامج. والحقيقه جالنا اسئله. اول سؤال، اخت بتسال عن انها بتاخد دواء للاكتئاب ودواء للقلق مع السايكايترست بتاعها seems like، وان هي عندها حاجه اسمها سليب ابنيا، اللي هي فكره ان هي ما بتعرفش تتنفس كويس بالليل قبل ما تنام، وغالبا ده بيجي شويه مع الناس اللي زايده في الوزن، وبتقول ان مخها بيقعد طول الليل شغال وبتتكلم طول الليل وبتصحى تعبانه جدا. It's a question from one of our viewers. She's saying she's taking medication for depression and anxiety, and she has a sleep apnea too, and she usually her brain, like during the night, doesn't shut off at all, and she talks during sleep, and when she wakes up she's very tired and she's more depressed and anxious. So what's your recommendation for her? Okay, so when you have sleep apnea, that can interfere with your sleep throughout the night, as you have already noticed. The problem is that sleep is a very critical part of our day-to-day functioning, and it's one of the first things that gets disrupted in depression. Depression is what we call a phase advance in the sleep-wake cycle. As long as your sleep is interrupted, the results that you're going to get from treating the depression or the anxiety are going to be what we call suboptimal. So the big thing here is you want to go talk to your doctor, a pulmonologist, or maybe an ENT surgeon to see what can be done about your sleep apnea. Once you get that sleep apnea taken care of, you might find that your medications work much better for your anxiety and for your depression. إجابة دكتور شالكري الحقيقة عن الموضوع ده كان رقم واحد، إن إحنا لازم نتعامل مع السليب أبنيا اللي موجودة، أو اللي هي مشكلة التنفس أثناء النوم. بعض الناس هو نصح إن أنت لازم تروحي تشوفي دكتور تنفس أو pulmonologist، دكتور صدر كويس. الحاجة التانية المهمة إن أنت لازم تشوفي الأوبشن بتاع لو أنت بالليل she can try to get a CPAP too, right? ممكن تشوفي في جهاز بنحطه بس على المناخير والبق أثناء التنفس، وده بيدي أكسجين، فده بيخليكي بتنامي بشكل أفضل. لأنه دكتور شالكري قال إنه مهما أخدتي أدوية للاكتئاب أو للقلق ونومك مش كويس، نومك هو العمود الفقري أو الدعامة الرئيسية في سلامة جهازك العصبي وسلامة صحتك النفسية. لازم تنامي كويس جدا وتحلي مشكلة النوم، ولو ابتديتي تنامي كويس هتلاقي انه الادويه بتاع القلق والاكتئاب ابتدت تشتغل بشكل افضل، وهتشوفي تاثيرها على المدار على مدار اطول. ولكن لازم نحل مشكله السليب ابنيا، لازم تروحي تشوفي دكتور صدر، ولازم تستخدمي السي باب ده بالليل قبل ما تنامي، او الاكسجين بالليل عشان تنامي بشكل افضل، وهيحسن عمل الادويه بتاعتك. معنا سؤال تاني الحقيقه دكتور سايمون هيثم. Yeah, so we have another viewer from California, Dr. Kedar, who is kind of unsure or conflicted whether she is suffering from depression or is it anxiety. What are the commonalities? What are the differences? So there is a tremendous amount of overlap between depression and anxiety. In fact, if you look at a lot of the depression rating scales, how we number-wise or numerically quantify how depressed you are, a lot of times half of the items are anxiety items. So the critical symptoms of depression are loss of interest in day-to-day activities and loss of ability to experience pleasure. Okay. The second thing that's very important is if you're feeling like you're a burden onto other people, or worse yet, if you're feeling hopeless. In addition, if you start feeling like life is not worth living, or start having thoughts of death or dying or wanting to die, that's a serious sign that you're probably more leaning towards the depression range than the anxiety range. And that's time to go see a doctor for depression. As far as some of the other symptoms, like not being able to sleep, not having enough energy, feeling tired all the time, or being unable to sit still, they can be a result of depression, or they can be a result of anxiety. So if you do not have the depression symptoms of worthlessness, hopelessness, or thoughts of death, and you're able to enjoy day-to-day life activities, then you might be looking more at an anxiety disorder. But if you have those symptoms, then definitely consider that you may be dealing with a major depression. الحقيقة السؤال الثاني كان من مشاهدة كريمة بتسأل إيه الفرق بين أعراض القلق العام أو القلق المرضي والاكتئاب.
دكتور شالكري جاوب السؤال وقال انه الاكتئاب دايما بيبقى 3 حاجات بتحدد اذا انت فعلا دخلتي في مرحله الاكتئاب ولا لسه. الحاله الاولى هو استمتاعك بالاشياء، الاشياء البسيطه في الحياه، سواء الاكل، الخروج، الحياه اليوميه بتاعتك. لو انت فقدتي الاستمتاع ده تماما يبقى انت بداتي تدخلي في مرحله الاكتئاب. الحاجه الثانيه، النقطه السيريس جدا المهمه جدا اللي هو قال اذا انت بدأتي يجيلك تفكير في فكرة هل الحياة دي تستاهل ان انا افضل عايشاها بالطريقة دي ولا لا، فعلا انت لازم تروحي تشوفي السايكاتريست بتاعك. انما القلق العام هو المشاعر اللي بتبقى زايدة عن الطبيعة وبتخليكي قلقانة ومش عارفة تمانج اليوم بتاعك. بس فكرة الاستمتاع بالامور البسيطة، لو انت فقدتي استمتاعك تماما بالامور البسيطة دي لازم تشوفي سايكاتريست، لان انت كده ابتديتي تدخلي في مرحلة الاكتئاب. Another question on Facebook, the difference between depression and symptoms is specifically after gastric sleep. Like, does it affect your mood in general? Okay, so this is actually a very interesting question. You know, we talk about depression and a chemical called serotonin, and a lot of your antidepressants like Prozac and sertraline or Zoloft work on serotonin. An interesting fact is that serotonin is actually located more in the gut than it is in the brain. So if you have a gastric sleeve surgery, you're actually messing with the serotonin system in the stomach. So I'm not surprised that you're having symptoms with depression-like symptoms after your gastric sleeve surgery. Now, if that does not get better, there's specific things your doctors can do to help take care of the serotonin receptors that are in your gut that may be interacting with the serotonin receptors that are in the brain through chemicals that they release in the blood. Wonderful. جالنا سؤال تاني من المشاهدة كريمة، كان بيسأل عن عملية تدبيس المعدة أو زي ما هي سميتها تكميم المعدة، وهل بيحصل مشاكل بعد الموضوع ده؟ دكتور شالكري قال أيوة بتحصل مشاكل بعد الموضوع ده لسبب بسيط جدا، لانه المود العام بتاعك بيعتمد على ناقل كيميائي موجود في المخ اسمه السيروتونين. هو ده اللي بيتحكم في المود بتاعك، بيتحكم في اعراض القلق والاكتئاب اللي بتيجي عند الناس. عشان كده ده بيجي تحديدا من المواد النشويه والسكريه اللي بنستخدمها. عشان كده ناس كتير بتسأل لما باكل شوكولاته مودي العام بيتحسن، ده نتيجه ان السكريات بتحسن ماده السيروتونين اللي موجوده في المخ، وبالتالي أي عملية لتدبيس المعدة أو تكميم المعدة فعلا بيعقبها مشاكل للقلق العام أو الاكتئاب، وده وارد جدا بسبب إنه امتصاصك للسكريات أو الأكل بشكل عام ما بيوصلش كمية سيروتونين كفاية لمخك، أو ما بيصنعش كمية سيروتونين كفاية لمخك، وبالتالي فعلا إنه الأعراض دي بتبقى طبيعية بعد عملية تدبيس المعدة أو تكميم المعدة. We got feedback from this patient for the sleep apnea, and she's saying she's using the mask. So what is the next step? Yeah, this is a very difficult situation, as you've probably have already experienced. Chances are you've had sleep apnea for a long time before you got it treated, and in that period of time, your brain has changed. So it may take some time for the brain changes to reverse after you start using CPAP. The other thing that they can do is they can use more aggressive methods to treat depression, including combinations of medications, especially things that can prolong your what we call deep stage sleep, because you're low on what appears to be stage 3 and stage 4 sleep, where your body and your brain heal. Weight loss might help as well. I'm sorry? Weight loss might help as well. Weight loss sometimes helps with the sleep apnea. And also, you know, I'm glad you're getting enough oxygen into your brain and into your body. You may also want to look at even more aggressive types of treatment, including electrical treatment, which is actually a very good way to treat depression. The electrical treatments get a very bad reputation in the media. Right. However, they're extremely effective, and if I were depressed, I would go for the electrical treatments before I go for the chemical treatments. Like ECTs and stuff. Like ECT. Yeah, I think I would also encourage you to take a look at seeking therapy. Oftentimes what happens is that as an individual,
I've identified myself as a depressed person, so I'm actually fusing myself with my condition. And when you go see a therapist, you actually explore some opportunities, so you create a separation that here's me, and one of my conditions is the fact that I'm experiencing depression, as opposed to saying there's a depressed state of me. And so by getting professional help, by going to a therapist, you're able to explore some other ways of looking at the self as well. And let me take this opportunity to reinforce what you just said. That is a very, very critical part of treating depression, is to look at the way you look at the world and how you can go about changing that. And this is what therapy can help people with. I'm going to ask that we go to slide number 14. And this is one of the goals of treating both depression and anxiety disorders. This is a slightly different slide. You notice that we still have the reward system that is present in the ventral striatum area of the brain. But you notice that there's a darker circle deeper in the brain. That area puts out what we call endorphins. And endorphins not only make you feel good about day-to-day activities, they also block the area that starts the fear-anxiety response, the ventral tegmental area that we talked about earlier. And one of the best ways to generate endorphins is to do activities you like and also to exercise. So even walking can do it if you do it on a consistent basis and for about 20 to 30 minutes. So the big thing is get your endorphins generated by exercising and by doing at least 4 to 5 things a day that you like. الحقيقة المشاهدة الكريمة اللي كانت بتتكلم على موضوع السي باب أو السليب أبنيا، دكتور شالكري قال إنه لازم رقم واحد إن أنت غالبا جالك السليب أبنيا ده نتيجة زيادة الوزن، فلازم تشتغلي على الوزن كويس وتحاولي تفقدي كمية مناسبة من الوزن، ده هيساعد مع السي باب. الحاجة التانية إنه إن أنت لازم تعملي يوميا 4-5 حاجات بتحبيها وبتستمتعي بيها. ليه؟ عشان ده هيزود مادة أو ناقل كيميائي في المخ اسمه اندورفينز. ده هيساعدك إن أنت يقلل أعراض الاكتئاب الموجودة عندك. لو تقدري تعملي اكسرسايز خفيف أو تمرينات خفيفة إن شاء الله ماشي، يعني دكتور شالكري قال لو هتمشي كل يوم من 10 ل 20 دقيقة، أولا ده هيساعدك إن أنت تقللي وزنك، ثانيا ده هيساعد جسمك على إفراز نفس المادة اللي هي اندورفينز ويساعدك على الاستمتاع أفضل بالحياة. لو كل ده ما اشتغلش زي ما دكتور شالكري قال هنستخدم أدوية أكتر أجريسيف، يعني أقوى من الأدوية اللي أنت بتستخدميها دلوقتي. لو ده كله ما اشتغلش هنستخدم علاج كهربائي موجود اسمه الاي سي تي، وده هتبقى آخر مرحلة خالص ممكن ما نوصلهاش، ولكن لازم نستخدم أدوية أقوى من الموجودة. أنت تشجعي نفسك. دكتور سايمون اتكلم على السايكوثيرابي أو العلاج النفسي وقال إنه في مشكلة بتحصل مع مريض الاكتئاب إنه بيتوحد مع المرض بتاعه، ففكرة العلاج النفسي إن إحنا نفصل المريض من المرض بتاعه ونسمع له فترات طويلة ونعمل له جلسات تحليل نفسي. My questions to you now is, now I got diagnosed with generalized anxiety disorders or any kind of subtypes of generalized anxiety disorders. Now what? What's the treatment? Okay. So the goal of treating all anxiety disorders is what we saw on slide 14, which is to, if we can put that up there again, and that is to get your endorphins generated so you can get back to flow in your day-to-day life. Okay. So there are a number of ways to do that, and one is with medications. The most commonly used medications for a lot of anxiety disorders are your serotonin medications. These are commonly referred to as the SSRIs and include Prozac, sertraline, or Zoloft. I have a question before the medication here. Okay. Do you think changes of any of the lifestyles, avoiding some stuff during the day would help before they start on medication? That is a very good point. And that is that you want to start avoiding things that make you more anxious. Right. So common things are caffeine, cigarette smoking, alcohol, which relaxes people for a short amount of time but has rebound anxiety. You also want to look at some of the medications that you might want to be taking. A lot of people take these nighttime sleep medications like Nitol or other brands. Cold medications in general. Cold medications. They have a component called Benadryl or diphenhydramine, and it's an anticholinergic.
And that can affect your memory, it can affect your mood, it can affect the level of anxiety, and it can, in fact, even interfere with your sleep. It does help you get to sleep, but it affects what we call your sleep architecture. The other things you want to avoid are obviously street drugs, including any stimulant, amphetamine, cocaine. You want to also avoid certain local agents like khat, for example, in the Middle East, or coca leaves in the Andes. Finally, pain medications like opioid medications, codeine, morphine, fentanyl, or even the synthetic opioids like tramadol. That they may all make you more anxious. You mentioned serotonin earlier. Do you have any recommendation about certain food that might help the serotonin level in the brain? Yes. So when you eat a high protein meal, all the amino acids that make up the protein compete with each other, and a small amount of tryptophan gets through the gut. When you eat a high carbohydrate meal, however, there's not a lot of other amino acids, and a lot of tryptophan gets through into your brain. So if you eat a high carbohydrate meal, you will actually increase serotonin. So this is why a lot of comfort foods like chocolate, potato chips, sugary foods will increase serotonin and make you feel good. Chocolate, in addition, has a chemical called phenylethylamine, or PEA, and that sometimes can actually work directly on your reward system to make you feel good. So this is why a lot of people reach for chocolate when they're stressed. أنا سألت على العلاج. دلوقتي خلاص أنا اتشخصت إن أنا عندي قلق أو أي حاجة من الخمس أنواع اللي إحنا ذكرناهم في أول حلقة. إيه العلاج؟ قال لي أول حاجة إن أنت لازم تغير اللايف ستايل بتاعك عن طريق إن أنت واحد تتجنب القهوة والشاي والمنبهات تماما. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة إن إحنا نتجنب بعض الأدوية اللي بناخدها زي أدوية البرد، بناخدها أحيانا بنسيء استخدامها. وعلى فكرة أدوية البرد من الحاجات اللي بتعمل نوع من انواع القلق المرضي الشديد جدا، بتسبب زياده التوتر والقلق عند الانسان. فما تستخدموش ادويه البرد عمال على بطال من غير لازمه. الحاجه الثالثه المهمه جدا انواع الاكل اللي بناكلها. المريض اللي عنده توتر وقلق مرضي او الفوبيا او الوسواس القهري لازم يقلل اكل البروتين تماما ويشتغل على الكربوهيدرات، بس في نفس الوقت هياخد السكريات دي بحيث ما يزودش وزنه. وزي ما انا قلت قبل كده كلنا ما بنبقاش فاهمين ليه لما بناكل سكريات او شوكولاته بنحس ان احنا احسن، عشان ماده السيروتونين بتزيد في جسمنا وبتحسن المود بتاعنا وبتقلل الاكتئاب والقلق اللي موجود عندنا. كمان السايكوثيرابي مهم جدا 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 ان احنا نشتغل مع سايكولوجيست كويس عشان نشتغل على القلق والاكتئاب. medications. Yeah, so here's my question to you. I am going through life and I experience a panic attack. And before I can make an appointment with even a therapist to seek psychotherapy, before I can make an appointment to see a specialist in reference to some of the medications that might be used, what's a first-line defense? How about something like meditation or exercise? Do you have any of those recommendations? Yes. So as we talked about, the first thing you want to do is cut out the things that are making you more anxious. One of the things that we find that makes people more anxious in our studies is that if you hyperventilate and you blow off all the carbon dioxide in your bloodstream, that can actually trigger a panic attack. So one of the first things you can do is actually breathe into a paper bag. What that does is that it raises the carbon dioxide level in your blood ever so slightly, and that's sometimes enough to shut off the panic attacks. Mm-hmm. In addition, as you had mentioned, using meditation techniques are very effective. You can use simple meditation techniques such as relaxation or being mindful, or you can reach out to a meditation teacher who can help you train your brain to relax. Meditation is essentially a set of training techniques that help the brain to accomplish or exercise a certain function. In this case, mainly relaxation. الحاجات التانية اللي هي بعد ان انت تغير اللايف ستايل بتاعك ان انت تعمل مديتيشن. دكتور سايمون المرة الجاية هيورينا تمرينات ازاي تتعمل المديتيشن. تمرين بسيط جدا ممكن نعمله في بيتنا 5 دقايق كل يوم. صدقوني انا جربته هيقلل نسبة الانكزايتي والليفل الشخص العصبي هيبتدي يهدى.
تمرين مهم جدا هنوريه لحضراتكم لايف المره الجايه في حلقتنا الجايه. حاجه تانية مهمه قالها دكتور شالكري، ان انت تجيب كيس بلاستيك وتنفخ فيه كتير، لانه ده هيزود نسبه الكربون مونوكسيد في جسمك وهيقلل التوتر بشكل عام او هيقلل البانيك اتاك اللي جات لك دي. What about medications, Dr. Challakere? If we talk So actually, before we get to that, if we can go to slide number 21. Sure. And that slide basically shows how nerves work in the brain. So at the very top, you see if we can zoom in on that, thank you. You can see a set of nerves. The one on the left is spitting out chemical to the one on the right. Right. If you fire that nerve repeatedly, as you can see in the second and third slides, the distance between the nerves actually decreases. So we say that the nerve is facilitated. So when you do things like learn to play the piano or learn to practice a meditation technique that helps you relax, you're training your brain to relax. Similarly, you can train your brain to be anxious. One of the things we teach in cognitive behavior, or two things we teach in cognitive behavioral therapy, and I'm sure Dr. Simon can probably talk more in detail about that, is one, how do we train the brain to relax? And if we also have habits that you've acquired that make you more anxious, how can we get the nerves to stop talking to each other so they can wither away and go back to their regular size and you won't be quite so anxious? What about the medication? So I can translate the whole. If you want to go over medication, like what people can use. Sure. So with anxiety, we basically start out with your serotonin medications. They're often not the most effective medications, but they have fewer side effects, and most people tolerate them better than the older medications. So serotonin has a generally calming effect on the nervous system. And what are the side effects, since you mentioned side effects? Okay. So with the serotonin medications, as we talked about earlier, most of the serotonin in the body is located in the gut. And as a result, most of your side effects are going to be upset stomach, maybe a little bit of nausea. The things that we don't talk about a lot with serotonin drugs are things like sexual dysfunction, which is a huge problem. And a lot of people won't take their medications because of that reason. But please tell your doctor, because patients are very hesitant to talk about it. Right. So those are the big side effects from your serotonin medications. الحقيقه اول نوع من انواع الميديكيشن اللي هتستخدم هي الحاجات اللي بتحافظ على نسبه السيروتونين الموجوده في الجسم. دكتور شالكري قال انه الكلاس ده من الميديكيشن او النوع ده من الميديكيشن احيانا بيسبب تهيج في المعده او نوع ان انت تبقى عايز ترجع في وقت من الاوقات، فممكن تاخده مع الاكل. قال ان ده الحل. الحاجه الثانيه انه في الرجاله بيعمل نوع من الاعراض الجانبيه وبالذات على القدره الجنسيه على الرجاله، فقال انه لو حصل ده لازم تتكلم مع الدكتور بتاعك عشان ياخد لك النوع تاني من الميديكيشن. What are other kind of medication that can still be used? Okay. So when the serotonin medications by themselves are not effective, we can add medications that bring in the chemical norepinephrine. This is the chemical we talked about when you get angry as a response to fear. And if you have the response to fear being anger, you want to be careful because some anger is good, but just like fear and anxiety, a lot of anger is not good. So the norepinephrine medications can actually help your brain to not pay as much attention to chemicals like serotonin and norepinephrine and help would you like take to away the mention anxiety. brands? Cymbalta? Yes. So for example, Cymbalta, or outside the United States, duloxetine. Or Venlafaxine. Venlafaxine is another one. Outside the United States, in the United States, it's called Effexor. Outside, it may be called something different. So those are two of the medications we look at. We also look at things that are called beta blockers, which are blood pressure medications, but they have a profound effect on some of the anxiety systems in the brain. The same way they work to lower blood pressure, they can also work to lower the brain's response to things that make us tense. زي ما احنا اتكلمنا انه في اول كلاس دايما هو كان السيروتونين. تاني حاجه قال انه في ادويه بتشتغل على النور ابنفرين انه هي تزود الاليرتنس، انواع زي السمبالتا او الديلوكستين او الافكسر، وده موجود هنا واعتقد انه موجود في حتت كتير جدا من العالم.
النوع الثالث من الادويه اللي ممكن تستخدم في الشيء ده هو البيتا بلوكرز، وهي ادويه اساسا بتستخدم للضغط في الاساس، للضغط العالي، ولكن بتستخدم مع التوتر والقلق، لانها بتقلل نسبه التوتر وبتقلل الاكتيفيتي بتاع المخ بشكل عام، فبتقلل نسبه التوتر. Any other recommendations for medication? So in people that have post-traumatic stress, either on an acute basis or on a long-term basis, one of the things that we can use for nightmares and sleep disturbances is another blood pressure medication called an alpha blocker. Prazosin is one that we commonly use. There's some other drugs that have alpha blockade, including things like trazodone and a medication called quetiapine or Seroquel that can sometimes be used. With trazodone, you want to be extremely careful because about 1 out of 3 people get actually more anxious with trazodone. But alpha blockers are another class of medications that are extremely effective. الحقيقه الكلاس الرابع والاخير انه نوع من ادويه الضغط اللي بتستخدم مع الضغط العالي، برضو نوع تاني من الادويه بيتا بلوكرز والفا بلوكرز، دول من ادويه الضغط، وبتستخدم كمان مع النايت ميرز او الاحلام المزعجه جدا اللي بتيجي للاطفال. حاجه اخيره قالها ان انت لازم تهتم بصحه النوم بتاعك وتنام كويس جدا، فاحيانا بنستخدم منومات بس ما تسببش تعود. It was such a pleasure and honor having you, Dr. Challakere, today. It was very informative. We have a very good feedback. Thank you so much. It was a pleasure and honor having you today. Thank you for having me, and I hope that the information that I was able to provide has been helpful to you, the listener. It has, absolutely. Thank you so much for being here. بشكركم أعزائي المشاهدين. في نهاية حلقتنا اتكلمنا عن التوتر والقلق المرضي، طرق علاجهم. المرة لو في أي أسئلة بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك وهنرد عليها المرة الجاية. زي ما أنا قلت المرة الجاية هنتكلم على موضوع مهم جدا، المروانة، موضوع بيهم كل بيت. ابعتوا لنا كل أسئلتكم أثناء الأسبوع وأثناء الحلقة. بشكركم على حسن استماعكم النهاردة. بشكر ضيوفي دكتور سايمون، دكتور شالكري، كان شرف لينا النهاردة إن احنا عندهم. بشكركم على حسن استماعكم. إعادة الحلقة بكرة يوم الاثنين الساعة 3 الظهر بتوقيت مصر، والثلاث الساعة 8:30 بالليل بتوقيت أمريكا. بنشكركم على حسن استماعنا. شكرا ونشوفكم الأسبوع الجاي.